Rakyat Pulau Pinang yang saya kasihi, hari ini merupakan hari ke-27 Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya ingin menyentuh mengenai pertanyaan mengenai status pekerja migran dan juga komuniti pelarian ataupun refugees, termasuk golongan Rohingya di negeri Pulau Pinang. Kerajaan negeri sedar bahawa virus COVID-19 tidak mengenal kaum, agama dan kewarganegaraan. Jika kita tidak memastikan keselamatan serta kesihatan komuniti migran di negeri kita, maka secara tidak langsung kita tidak akan dapat mematahkan rantaian perebakan virus ini. Dan jika kita tidak dapat mematahkannya, maka akhirnya rakyat Pulau Pinang dan rakyat Malaysia juga yang akan terkesan. Berdasarkan ini, kerajaan negeri telah menasihati pihak majikan seperti Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) dan Real Estates and Housing Developers Association (REDA) Cawangan Pulau Pinang untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja masing-masing termasuk pekerja migran terjamin. Berdasarkan ini, pihak FMM turut memberikan maklum balas bahawa pekerja migran mereka diarahkan untuk mematuhi PKP secara tegas, melaksanakan langkah-langkah kesihatan awam seperti penjarakan fizikal dan sekiranya mereka terlibat dengan operasi kilang perkhidmatan penting, maka peralatan seperti pelitup muka serta pensanitasi tangan juga akan disediakan untuk keperluan mereka. Sebagai jaminan keselamatan semua di negeri ini, pegawai penguatkuasaan dari kedua-dua pihak berkuasa tempatan sentiasa memandau keadaan tapak-tapak pembinaan untuk memastikan kepatuhan PKP. Pada aspek kebajikan, setakat ini, maklum balas yang diterima pihak kerajaan ialah majikan masih membayar gaji pekerja migran mereka. Namun, kami juga menerima keluhan para majikan, terutamanya usahawan SME, bahawa berlanjutan PKP akan memberikan beban kewangan yang berat kepada mereka. Bagi komuniti pelarian, kerajaan negeri telah bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berkhidmat dalam kalangan komuniti ini, seperti Persatuan Komuniti Berdikari, Penang Stop Human Trafficking Campaign, Aspire Penang, Malaysian Relief Agencies, Doctors Without Borders, Caremongers Penang, Penang Working Group dan lain-lain. Malah pada minggu lepas, saya telah meluluskan sejumlah peruntukan kepada Persatuan Komuniti Berdikari sebagai dana bantuan kepada komuniti pelarian di negeri ini. Sebagaimana diumumkan pada 4 April lalu, pengagihan bahan makanan yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri berjumlah 20,000 pak telah mula diedarkan di daerah Barat Daya semalam. Usaha ini akan berterusan secara berperingkat bagi meringankan beban golongan-golongan disasarkan seperti penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, penerima bantuan program Agenda Ekonomi Saksama, penduduk projek perumahan rakyat PPR atau rumah kos rendah, atau mana-mana individu atau keluarga yang telah dikenal-pasti layak menerima bantuan oleh adun kawasan. Malah, terdapat 5 lokasi pengumpulan dan pengagihan makanan berpusat
yang disediakan oleh kerajaan negeri, iaitu Mutiara Food Bank yang beroperasi di Kompleks Masyarakat Penyayang bagi daerah Timur Laut, Dewan Kompleks Pasar Awam Balik Pulau bagi daerah Barat Daya, Pejabat Persatuan Bomba dan Sukarela Raja Uda bagi daerah Seberang Perai Utara, Dewan JKA Taman Phuket Kecil, Bukit Mertajam bagi daerah Seberang Perai Tengah, dan Dewan MPKK Bukit Pancor Nibong Tebal bagi daerah Seberang Perai Selatan. Pagi ini, saya telah mengadakan lawatan ke Pasar Awam Air Hitam bagi memantau pematuhan PKP di kawasan berkaitan. Di sana, saya telah ditatangi seorang bapa yang mengadu bahawa talian internet di Pangsapuri didiaminya dekat Green Garden Paya Terebong adalah amat lemah sehingga menjejaskan pembelajaran atas talian anaknya yang kini merupakan seorang penuntut universiti. Sebagai penyelesaian, anaknya ingin ke rumah datuknya di Air Hitam, namun disekat ekoran PKP. Walaupun remeh bagi sesetengah pihak, saya merasakan bahawa ketercapaian internet adalah amat penting dalam tempoh PKP dan ia perlu diberi perhatian khusus. Satu lagi maklum balas yang saya peroleh pada pagi ini adalah berhubung laman portal Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang tidak dapat diakses. Adalah menjadi harapan saya agar isu-isu ini dapat diatasi pada kadar segera. Sebagai kerajaan negeri yang berjiwa rakyat, kita komited memastikan semua pihak mematuhi PKP agar Pulau Pinang dan Malaysia akan segera bebas daripada wabak COVID-19. Penang lawan COVID-19. Sekian, terima kasih semua. Hi, I'm Dr. Kanna. I'm an internal medicine specialist. So far, we have identified spreads through droplets when you cough, when you sneeze, or when you talk. If the saliva flies over and come into contact to another person, you are at chance of getting this infection. So how far can these droplets fly from you when you cough? 1 to 2 meters. So that's why our safe distance is at least 1 meter. So how much is 1 meter? This is 1 meter. You will have fever, usually more than 38 degrees Celsius. You will have fatigue, shortness of breath, difficulty in breathing, cough, sore throat, and also flu. The incubation period, as we said, is 14 days. If you stay 14 days at home, we will be able to break the chain. If you stay home, you are infected with the virus, you do not come in contact with anyone else, this will reduce the virus from spreading from you to another person. So if we break the chain of this virus spreading to another person, we can reduce in numbers of person getting infected. From 100, you can go down to 80, 70, 60, and we hope by the 14th day, we will have 0 cases every single day. These viruses survive on latex gloves up to 8 hours, on cardboard up to 24 hours, on steels and iron metals about 2 days, on hard plastic up to 3 days it could last. It lasts only about 4 hours on copper materials. If you do not properly practice your sanitization, you go and touch your face, touch your eyes, touch your mouth, or pick a food without washing your hands, you are at a very high chance of getting this infection transmitted to yourself. So how long should you wash your hands? At least 20 seconds. Try to sing yourself a happy birthday song for twice, or make your children, if they are at home, to sing to you a Twinkle Twinkle Little Star.
after we touch anything, we have to wash our hands and also disinfect whatever materials that we have used. So you might have come across information from WhatsApp and Facebook telling you that using ginger, hard liquor, even using turmeric could actually disinfect this virus and actually could be used as a cure for this virus. Unfortunately, it is not. It is best to stick with the conventional way of using water and soap to wash off our hands and the other places. If you have to use hand sanitizers and alcohol rub, make sure it's 60% alcohol hand sanitizers and alcohol wash or at least 70% alcohol contained. Only one way of wearing a mask, which is the green part should be outside and the white part should be inside. So when you wear a mask, it should go around your ears. Pull it down, and this part you should clip it and close it near to your nose. Those who are infected should be wearing a mask to avoid them from infecting another person. If you are handling an ill person, you also wear a mask. When you want to remove your mask especially, you have to not touch the front part of the mask. You have to remove it from the back and throw it away. Because when you do this part of the mask which is in contact to the outside world, which is getting the virus in it, you are actually touching and putting yourself in contact with the virus which the mask itself has screened you from not getting it. You can actually contact your clinic or hospital doctor to extend your prescription, get your medication prepared to you and get your date or your visit date longer. Try to avoid any unnecessary visit to the hospital. But if you have to visit the hospital, if you're having something acute, you're having a chest pain, please do not avoid hospital. You still have to come to hospital because we have divided patients who will need to be screened and patients who are coming in with diseases in a different pathway in our hospitals. So if you are having symptoms like fever, shortness of breath, cough, please go to the general hospital. Best thing that we can do for now is stay home for 14 days, abide the law, and please don't share any fake news. If you have any information that you are in doubt, please check with a proper authority or get it checked with a reliable source. Without knowing the source of it or without knowing if it is true, please do not share it with your friends or colleagues or anyone at all. If we do it together, we will definitely win.